Hello class. So this time, this is now the last example sa ating application of influence line for statically determinate beams. So ngayon, basahin ko na lang yung problem and subukan na natin siyang sagutan. So example number 18 tayo. Sabi dito, the beam as shown below is loaded with uniform dead load of 5 kN per meter, uniform live load of 15 kN per meter, and a series of moving concentrated loads as shown below. So letter A, determine the maximum shear at A, and letter B, determine the maximum moment at A. So 'di ba? This time combination na no nung mga loads. Meron tayong dead load, meron tayong uniform dead load, meron tayong uniform live load. At the same time, meron tayong series of concentrated live loads. So, yung tanong simple lang naman, what is the maximum shear at A, tapos what is the maximum moment at A daw. So ngayon, paano na natin to class isosolve? So before I record this one, I already sketch class the influence line of the beam. So actually, sinunod ko lang naman yung step. Una, using the Mueller's-Breslau principle, inalam ko yung qualitative influence line. Then after nun, nilagay ko yung unit load sa point A para mahanap ko yung importanteng ordinate. So para makita nyo, so ito nga siya. So dito, meron nga tayong uniform dead load na 5 kN per meter and uniform live load na 15 kN per meter. Tapos, yun nga ang unang step, sketch the influence line using the Mueller's-Breslau principle. So, kapag in-apply mo yung shear, this will be the influence line for the shear at A. Kapag in-apply mo yung convention of positive moment, this will be the influence line for the moment at A. Diba? So, ayan yung itsura niya. Then, after nun, since ang importanteng point class is yung point A, so ang gagawin natin, ilagay mo daw yung unit load sa A. So, hindi na ako dito masyadong mag-elaborate kasi nga, napakadali din naman hanapin yung reaction dyan. At the same time, since alam mong nasa point A yung 1, magkakaroon tayo ng dalawang cases dito kasi nga, based sa itsura class ng shear, meron siyang dalawang ordinate, isang negative at the same time, isang positive. 'Di ba? So yun nga, the case 1 is the unit load is at the left of A. So yung mahanap mong shear is negative 0.25 and yung moment is positive 3.75. And it reflects class to the drawing of the qualitative influence line because the position of the influence line sa moment at A is positive or nasa taas. So, on the other hand, the unit load is at the right of A. So, expect mo that the value of shear will be positive here. So, well, in fact, tama nga, naging 0.75. And the moment, however, will still the same. Kasi nga, kung mapapansin nyo, sa ating qualitative influence line, wala siyang mababago. Diba? So, this is still 3.75. So, after nun, the detailed influence line class for the shear and moment at A. So ulitin ko, this is just a recall sa ating mga unang pinag-aralan, no? So yung nahanap natin is itong negative 0.25 and 0.75 class. However, it is up to you kung paano na nga hahanapin dito, di ba? Kung maalala nyo, ratio and proportion na lang kung paano mahanap yung 0.15 class tapos yung negative 0.1 dito. So, again, balikan nyo yung mga previous videos kung paano tayo nag-i-sketch ng detailed influence line. For the case of moment, nahanap natin na yung tuktok is at point A. So, nakalimutan ko pala class labelan na this is point A. Tapos, this is point A. Is 3.75. So, since the dimensions is 5 meters to, 3 meters to, bahala ka nang maghanap class ng ordinate dito using ratio and proportion. So, hindi ko na ngayon dito ipapakita due to the fact nga na napaka simple na. Saka, nasa previous lesson yun. Magpapahaba lang yung class ng discussion natin. So, ganun din dito. Sa kabila, magiging 0.5 siya because nga 2 meters to. So, I hope no, ratio and proportion lang naman yan. So next tayo, since na-establish na natin yung detalyadong influence line class of the beam, so this time, doon na tayo sa dalawang tanong. Ano ba yung unang tanong? No? Sabi dito, determine the maximum shear at A. Kaya lang, ang pinagkaiba class ni example 18 as compared kay example 17 is instead na series of concentrated loads lang ang pinag-uusapan natin, meron na tayo class kasamang uniform dead load and uniform live load. So therefore, we need to consider those two uniform loads. So paano yun? Ang gagawin mo class, dito sa aking OneNote, ang gagawin ko, maximum shear at A. So meron akong dalawang consideration. Yung una is i-consider ko muna yung uniform loads.
Okay, no? So, kumbaga, this will be a two-step approach. So, yung una is i-consider ko muna yung uniform loads in the same way kung paano tayo nun gumagawa sa analysis. So, base class sa drawing, no? Base lang sa drawing, no? Kahit hindi ka na mag-compute, the maximum shear happens in positive shear. Kasi nga, di ba, kahit computein mo yung area dito, tapos yung area nito, pag inad mo, is still greater than in the negative portion of influence line. So, di ba nga, nalalaman natin kung ang maximum shear is positive or negative, depende sa area. And sa pagkakataong ito, halata that the positive is ruling over the negative area. So, therefore, lagay natin dito na, dito labelan na lang natin, no, that maximum shear is positive shear. Okay, so una, consider the uniform load. So, based nga sa problem, may uniform dead load tayo, class, sorry, for example, 18 pala tayo, of 5 kilonewton per meter, while uniform live load of 15. So, alam nyo naman from the previous discussion that when we say dead load, we have no choice but to apply that all throughout the structure. Palagi naman ganon ang 15 class or ang live, ang dead load, di ba? So, putulin ko lang, this will be 5, this will be 5, this will be 5, and this will be 5. However, for the case of live load, so may choice ka nga kung saan mo siya i-apply. So sa case ni 15 kilonewton per meter, ilagay natin siya sa may positive portion. Okay, so sige. Wait lang ah. Ayun, so sige. Lagay natin siya dito. This will be 15. Tapos dito rin yung 15. Ayan siya. Ayan, so therefore, gamitin mo na lang yung principle natin kapag distributed load, yung magnitude ng distributed load multiplied by the area. Okay? So, the dimensions naman ay, lagay ko lang dito, this will be 3 meters, 5 meters, tapos 15 meters, then 2 meters. Diba? So, therefore, ilagay ko muna class that this will be V at A is equal to, so unahin ko muna dito sa leftover hang. So ang mangyayari dyan is 5 plus 15. Tama ba? Yes, tama. So this will be 5 plus 15. And the area of the triangle to be considered is 1/2 times 3 meters. Tama ba? Tapos 0.15. So ayan siya. Then next is yung 5 natin na i-consider is 1/2 times 5 meters and negative 0.25. Baka yung iba magtaka saan to galing, 'di ba? So kung mapapansin nyo, we have this 5 kasi nga dead load, wala kang choice. You should apply that all throughout the spot. And the area of that is negative, 'di ba? So kailangan mo 'yan ilagay. And another 5 plus 15 ulit class. And the area to be considered is 1/2. Ang ating ano ay 15 and 0.75. Diba? I am now referring to the largest triangle here. So yun, 15.75 siya. So lastly, ganun din dito, another 5 na naman, pero negative yon, 1/2 times 2, negative 0.1. Diba? I am referring to the small one in the right overhang. So therefore, the value for the shear at A class here will be equal to, computein na lang natin siya mathematically. So 5 plus 15, 1/2 ng 3.15 plus 5, 1/2 ng 5 negative 0.25. Tama ba? So yes, plus another 5 plus 15, then that is 1/2 times 15 times 0.75 plus 5, then another 1/2 times 2 times negative 0.1. Hala, uy, buti na lang nagsakto, no? So the answer will be 113.375, no? 0.375 kilonewton. Pero, hindi pa tayo dito class tapos dahil ang kinonsider pa lang naman natin is yung uniform load. So, we need to consider the series of concentrated loads. So, i-consider natin class yung tatlong cases nga kasi nga, di ba, meron tayong tatlong concentrated load. So, ang mangyayari, ilalagay mo lang naman siya class doon sa ano, doon sa
ang point A yung isa sa tatlo kasi nga kung papansinin nyo, the location of the maximum ordinate for shear is nasa point A. So halimbawa, for case 1 class, kung titingnan nyo, nandito siya, 55, 80, and 35. And based sa observation natin, no, ang mangyayari class, the 55 will be located at A, yung 80, 5 meters and 35. So dapat ma-preserve nga class yung distance sa pagitan ng tatlo. So nagkataon na ang mangyayari class, magiging sakto sila na katulad nito. This will be 55, this will be 80, and this will be, ilan nga siya? 35. So, kasi nga, kung papansinin nyo class, the distances between 55 and 80 is 5 meter and from 80 and 35 is 3. Nagkataon class na yung distance din class ng A to this is 5 meter and 3 meters. So, this is just coincidence. Baka sabihin nyo, ano na to, conspiracy na. So, coincidence lang naman to na ganyan. So, for the case 2, yung 80 naman ang ilalagay ko class dito sa point na to. So, kumbaga, ang magiging ending, dito na muna siya. So, this will be 80. Wait lang Sige, lagay natin yung 80 nga. Tapos, yung ating yung ating 55 is 5 meters. So, therefore, syempre, the distance will be here. Ilan nga yun? Nakalimutan ko na. 55. And lastly, yung 35 class will be here. So this will be 35. And the distances will be, this is 2 meter, 3 meter, 5 meters, and 10 meters. So ayan no, yung mga dimension. Dapat nga preserve. And lastly, sa case 3 class, ang gagawin natin, dito mo nga ilalagay yung 35. Tapos, nasa 3 metro yung 80. So therefore, nandito class yung 80. And lastly, yung 55 is nandito. Okay? So, ganito lang naman yung consideration natin dyan. So, lagay mo na rin yung mga distances, 3 meters, 5 meters, tapos 7 meters to. Okay? So, sige. Subukan na natin to class, no? I-consider natin yung case 1, case 2, and case 3. Ang kagandaan sa case 1, nagkataon na sakto-sakto class yung mga ordinates. So, therefore, ilagay natin na yung VA natin ay equal sa, yun na nga, yung 55, imumultiply mo class ng 0.75 plus yung 80, since nasa mismong point siya class, therefore, 0 ang kanyang ordinate. And lastly, yung 35, imumultiply natin ng 0.15. Okay, so yung VA natin ay magiging, so 55.75 plus 0 at plus 80 times 0 plus 35.15. Tama ba? So yes, the correct answer will be 46.5. So 46.5 kilonewton siya. So next tayo class, dito na tayo sa case 2. So ang gagawin nyo na lang is of course ratio and proportion nga ang magiging ending dito, di ba? So siguro ilagay ko na lang siya using ratio and proportion. Halimbawa, tawagin ko to as y sub 1. So ang mangyayari for the ratio and proportion class, yung y sub 1 ang kanyang base ay 10 ay equal sa y sub 2 natin, which ay 0.75, and that is 15, di ba? So y sub 1 is to 10, 0.75 is to 15. So therefore, ang magiging sagot is 0.5 here. So lagay natin siya as 0.5. Might as well, dito rin sa kabila, since this is 5 meters, 10 meters, 3 meters, 2 meters. So tawagin ko muna to as y sub 2. 'Di ba? Ang mangyayari, y sub 2 is to 2 meters, kaya nga ratio and proportion dito, y sub 2 is to 2 meters, and that is equal to, yun na nga, negative 0.25. But, syempre, pag ratio and proportion, gamitin mo na lang yung absolute value. So, 0.25 is to 5. The answer is 0.1. But negative siya dahil nga nasa baba siya. So, negative 0.1. So, therefore, the shear at A will be equal to, unahin ko muna tong 55, pero meron siyang ordinate na 0.50.
At the same time, yung 80, meron siyang ordinate na 0.75. And lastly, yung 35 class ay may ordinate na negative 0.1. So yun, titingnan mo lang siya class dito sa ating influence line. So therefore, ang mahahanap mo dito na value ng VA ay equal sa 55, sorry, 0.5 plus 80 nga, tapos 0.75 plus 35 negative 0.1. Okay, so ang magiging answer natin is 84 kilonewtons. So ayan, tapos na tayo sa case 2. Lastly, for the case 3, siguro, ratio and proportion na rin lang naman to class. Ang gagawin ko na lang is, ilalagay ko na lang yung mga ordinates. So, kumbaga, from the distances na 3 meters, tapos 5 meters and 7 meters. So, yung nandito class, no, ito, hanapin natin yung ordinate niya. So, that will be, computein ko na lang siya using my calculator na hawak ko ngayon. Kasi nga, para tipid sa oras, no? Pero, the process will be just the same din lang naman. Ito class ay magiging 0.35. Okay, no? So, hindi naman na yun mahirap, no? So, therefore, sorry, medyo nag-error lang aking OneNote. So, sige, lagay lang natin as 0.35. Might as well, I am referring to this point class. Ito naman, so, kumpitin na lang natin yan, no? So, ang sagot natin ay 0.60. Sorry, no? So, yun. Ikaw na lang mag-verify using ratio and proportion kung pinaano to. Okay? So, pero madali din lang naman yan. So, therefore, ang gagawin natin, yung VA natin is equal to yung 55 nga, multiply natin ng 0.35 plus yung 80, multiply natin ng 0.60 dahil yun yung nagre-reflect plus yung 35, multiply natin ng 0.75. So, therefore, yung magiging shear at A will be equal to, so 55.35 plus 80, 0.6 plus 35.75. Diba? So, ano ba yung magiging sagot natin? Ang magiging sagot is 93.5 kilonewtons. Sige? So, ayan na class, sa tatlong cases, nakita na natin to. Na kapag case 1, 46.5, pag case 2, 84, pag case 3 is 93.5. So, kung yung solution mo is katulad kay example number 17 class, malamang pipiliin mo na yung 93.5. In fact, tama naman. 93.5 yung highest. Kaya lang, i-remind ko lang kayo that this analysis is only for the series of concentrated load. Previously, na-compute na natin class na kapag kinonsider natin yung uniform load, magkakaroon ng 113.375. So, ang gagawin mo class, in order to obtain the maximum shear at A, so use the common sense na lang, gawin mo, i-add mo yung 113.375 na nahanap natin kanina class doon sa maximum sa kanilang tatlo. So, sa case natin, ang maximum nga is yung 93.5. Okay? So, ganun lang siya. So, ulitin ko, 113.375 plus 93.5. So, 113.375 plus 93.5. So, pag inad natin to, ang magiging sagot ay 206.875. So, this will be the maximum shear class of the beam due to the combination of dead load, live load, and series of concentrated load. So, di ba ganun lang siya? So, ayan na. So, the process will be the same class for the maximum moment. Ang gagawin mo lang, i-consider nyo muna yung uniform load, then after nun, yung series of concentrated load. So, sige, simulan na natin. So, for the uniform load class, for the uniform load, ang mangyayari, so, syempre, kapag dead load, uulitin ko, you have no choice but to apply the load all throughout the span. So, di ba, ganun naman talaga pag dead load, di ba? So, therefore, the 15 kilonewton per meter will be located here. So, ganun din sa
left span, ganun din sa right span. Kaya lang, since ang tanong lang naman is maximum moment, and bear in mind since pipili ka kung ano ba yung maximum, yung positive or negative. And tingnan mo lang yung drawing, halata naman class that the area for positive moment is much larger than the area combined in negative moment. So therefore, i-label ko na lang ulit dito class that the maximum moment, no, is a positive moment. Okay? So, yun. Lagay natin, maximum moment is a positive moment. So, therefore, yung paglalagyan mo lang, bakit 15? 5 lang naman pala yung dead load. Sige, sorry. So, 5, 5, 5. So, the 15 kilonewton per meter pala yung live load. So, based dito sa itsura class ni influence line, the ano dapat is nandito sa span. Okay, so this is 15 kilonewton per meter. So ito dapat yung itsura ng mga uniform load in order to obtain the maximum moment at A. So, di ba? Yun yung problem. Excuse me. So, sige, proceed tayo with the same analysis katulad lang kanina. So, therefore, the moment at A will be equal to, unahin ko muna yung 5 kasi may negative area siya, 1/2 ng negative, 1/2 ng 3 tapos negative 2.25. On the other hand, meron tayong 5 plus 15, then that will be equal to 1/2 ng 20, 3.75. So you may check kung tama siya, no? Diba? 5, itong area, 1/2 ng 3, tapos negative 2.25. 5 plus 15 will be 20. 1/2 ng the span will or the base of this triangle is 20 class. And yun na nga, 3.75 yung height. So lastly, there is another 5, but that is 1/2 of 2, negative 0.5. Okay? So therefore, the moment at A will be equal to, so computein natin class, 5, 1/2 ng 3, negative 2.25, tapos plus 5 plus 15 is 20 na rin lang naman, and that will be 1/2 of 20, 3.75 plus, diba? So lastly, 5 ulit, tapos 1/2 ng 2, negative 0.5. So the answer will be 730.625 kilonewton meter. So next tayo class, considering na ulit the uniform load, nagkamali lang ako ng label. So ilagay na lang natin dito considering the concentrated loads. So yun na nga, may tatlong cases nga tayo dito kasi nga mayroon naman talagang tatlong loads. So ilagay ko muna class yung tatlong cases. So yung una, dito natin ilalagay yung ano ba yung una sa kanila? 55. So dito natin class ilagay yung 55. Dito natin ilagay yung 80 and dito natin ilagay yung 35. So the distance reflects naman, no? So yun. Sa case 2, ang gagawin ko, dito natin class ilalagay yung 80, tapos 5 meters, dito natin ilalagay yung 55, and lastly, 3 meters, dito natin ilalagay yung 35. Okay? So, lagay natin yung mga dimension, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meters. Okay? So, lastly, for the case 3 naman class, no? So, of course, dito sa A, yung 35. Tapos, 3 meters from that point, erase ko lang siya. So, 3 meters class from that point, so 35. Nandito naman yung ating 80. And lastly, yung ating 55. Okay, so this will be the ayan siya. And this will be distance ulit natin as 3 meters, 5 meters, 7 meters. So, ang gawin na lang natin for the case 1 class, so wala na tayong ratio and proportion dito dahil nagkataon na sakto naman siya. So, therefore, ang computation natin, moment at A is equal to 55 times 3.75 plus, di ba? So, that will be equal to 55 times 3.75
plus 80 times 0 plus 35 at this time is negative 2.25. Kasi class, based sa ordinate, yun naman talaga, negative 2.25 siya class. So therefore, the moment at A will be equal to, so kumpitin natin, 55, 3.75 plus 80 times 0 plus 35, negative 2.25. So, ang sagot natin ay 127.5 kilonewton meter. However, we need to check that sa case 2 and case 3 nga. So, for case 2 class, ang gawin na lang natin, of course, i-extend mo para mahanap nga yung mga ordinates. So, dito tayo for the ordinates naman. And ang mangyayari, due to the dimension, so kaya na natin yun computein. So, halimbawa, yung nasa ilalim class ni 55, halata naman that this will be 2.5 class, di ba? So, 2.5 to. And yung nandito naman, no, ay I'm referring to this point, kapag ni-ratio and proportion nyo, ang magiging sagot ay 1.5. Tama ba? So, yes, 1.5 siya. Check ko lang, no? So yes, 1.5 ito class. So ulitin ko, yung nasa ilalim ng 35, pag nag-ratio and proportion ka, 1.5 to. Yung 80, walang problema. 3.75 siya. And yung 55 is 2.5 nga. So therefore, computein ulit natin yung MA. So that will be 55 multiplied by 2.5 plus 80 multiplied by 3.75. And lastly, plus 35 multiplied by 1.5. So therefore, ang moment natin at A will be equal to 55, 2.5 plus 80, 3.75 plus 35, 1.5. So, ang sagot natin ay 490 kilonewton meter. So, for the case 3 naman, again, the process will be ratio and proportion ulit para mahanap nyo yung mga ordinates. So, halimbawa, I am referring class to this point, no? So, madali lang naman yon. So, 3.75, no? Divide nyo lang ng 15 times 7. So, this will be 1.75. Okay, no? I am referring to this point. And for this one naman, pag ni-ratio and proportion nyo lang naman yan, tapos, ang magiging sagot ay 3, di ba? So, yun. 1.75 dito, 3 dito, and 3.75. So, therefore, the moment at A will be, yun na lang, 55 times 1.75 plus 80, 3 plus 35, 3.75. So therefore, the moment at A to be calculated here is equal to 55, 1.75 plus 80 times 3 plus 35, 3.75. So, ang sagot natin is 467.5 kilonewton meter. So, ito na class ang sagot. So, ayan. Ayan class, no? So, among the three cases class, i-observe mo ulit. Alin sa kanilang tatlo class ang may maximum bending moment? So, syempre, yung unang case is 127.5, mali agad, mababa. Yung pangalawa is malaki, 490. Compare natin sa case 3, 467.5. So, therefore, sa pagkakataong ito class, ang i-consider natin the maximum moment is yung 490. Pero alam nyo naman that this is just only with respect sa concentrated loads lang. So, dapat i-add pa rin natin siya class ni 730.625 para mahanap nyo talaga yung maximum moment at A. So, ganun lang yun, di ba? So, therefore, lagay na natin class that MA max ay equal sa 730. So, check ko nga lang, 730.625. Sige, 730.625 plus 490 nga. Kasi nga, among the three cases, syempre si 490 ang i-consider natin. So, 730.625 plus 490. Ang sagot natin ay 1,220.625. So, ilan nga siya? Kilonewton meter. So, this will be class the maximum moment at A na kayang magawa ng ating mga loads. So, yun, I hope, no, naintindihan nyo itong
ano natin topic regarding sa series of concentrated load. So madali lang siya. Ang mahirap nga lang dito is ratio and proportion saka yung paulit-ulit. So dito na natatapos yung ating example for application of influence line. So, yun na nga, I prepare 6 examples and this is now the last one. So, the next topic will be the absolute maximum response of the beam. So, ito, napaka-importanteng topic rin nito, class, kasi aalamin mo na yung maximum or absolute maximum shear and absolute maximum moment na mangyayari sa beam due to this series of concentrated loads. Okay? So, please, no, continue watching my videos, no, kasi ito yung way ko para makatulong sa inyo. So yun lang, class. Tapos na ako dito sa video lecture na to. So I hope nga, no, may naintindihan kayo dito sa ating example. So bye-bye!